वाईट नेपोटिझम आहे, कबूल आहे. पण कसं आहे माहितीये का, की जर ऑर्गनायझर्स म्हणाले की सेकंड जनरेशनची मुलं हवी आणि मग तुम्ही असंच घरात फिरता फिरता असा समोर एक स्वतःच्या फोनमध्ये बघून हसणारा मुलगा दिसला, असा खट्याळ, मिश्किल, रुबाबदार, स्मार्ट, हँडसम आपलाच मुलगा, आणि आपण त्याला विचारलं काय रे करणार का, आणि तो ओके व्हॉटएव्हर म्हणाला. मग बिचारी आई काय करणार ना. मग आता आपल्या समोर येत आहे आईचं बाळ, वय वर्ष 26, रेशीम गाठ सोडून इकडे आलाय. बघूया कॉमेडीशी गाठ बांधली जाते का ते. नमस्कार, मी राज गोखले. Obviously, Madhura Gokhle's a chota mulga. And yes, the nepotism baby. Believe it or not, I actually work at Baba's company too. So there you go. But no, Dada Motha, Jay Gokhale Motha, you might remember him from Dallas in 2019. He did stand up with Ai. They performed together. Dada did great as always. Ai was, just okay. But she was just okay. So anything Dada does, I have to do a few years later. So that's why I'm here. That's why I was asked. But Dadani guitar wazuli, so I have to. कारण गिटारचे $100 वसूल कसे होणार. आणि तो क्लास तर त्रासच, अर्धा तासाचा असायचा. आणि आई बाहेरच बसायची. जर चुकून तिच्याकडे बघितलं की लगेच डोळे मोठे करून तिच्याकडे बघ. मग गाडीत बसल्यावर सुरू. $35 भरतो आपण त्या अर्ध्या तासासाठी. माझ्याकडे काय बघतो. मग झालं काय की म्युझिकल नोट्सच नाही लक्षात. I honestly don't remember how to hold the guitar. पण $35 भरतो. This I will not forget. Dada played basketball, wanted to play basketball, so I had to play. कारण basketballचं hoop एवढा महाग. दादानी शेपटीवाला प्राण्यांची वर नाच केला, so I have to. आणि तो माकड तर मी पण माकड. कारण आईने कॉस्ट्युम शिवलं होतं आणि त्यांनी एकदाच घातलं. So Dadaचं मराठी is good. कारण तो पहिला child ना, त्याला सगळं आलं पाहिजे. Mine is like okay, my Marathi is okay. Luckily, my English isn't as bad as Ai's, so. We'll do this stand-up in English, right? That's what I can do. A few of you might remember in 2007, Seattle Convention, Ai and I performed a stand-up in English as well, 17 years ago. So, actually, yeah, 17 years ago. I can barely do math. But yeah, and again, people really liked it. Again, Ai was just ekdam tik. She did okay. And so that's why she's hosting the show today. No, just kidding. Love you, Ai. पण ते पण आईकडूनच शिकलो. Love you. आई आम्हाला टॉयज आर अस मध्ये ओरडायची मराठीत आणि मग टॉयज आर अस मध्ये तिला नाही ओरडू म्हणून लव्ह यू किडोस. लेट्स गो. See, such an excellent actor she is. And so smart. Let me tell you about my first school project called My First 5 Years of Life. Just pictures of your first 5 years. Everybody used to say, wow, Jay agdiच बाबासारखा दिसतो. आणि राज जयचीच Xerox. So maybe like 20 years later I found out की ते My First 5 Years of Life चे पिक्चर्स दादाचीच होते. तरी बरं, गोखलेज आर ब्राह्मण्स, मॉर्मन्स नाही. दोन मुलांमध्येच हे असं. Ai's friends used to say, दुसरी मुलगी हवी होती का तुला? Ai's response, जे आहे ते छान आहे की. And she would tell Baba, जे एवढे महाग कपडे राज वापरतोय की छान. And even Dada would make fun of me for that, like, hey Raj, Ai bought me a new shirt, not you. She bought me new pants, not you. And I would always tell him, I was there with Ai when she bought those. I chose them. Right now, it's just vodka mapatsa. So you have it for like a few months or a year, and then I'll have it. And then when Ai and Baba heard that, they felt bad. So they took me to go shopping, clearance, of course. But I remember I was too scared to actually like get those shoes dirty. Because $8 dile, huh? But I never wore them. I never wore those shoes. So just recently, or after COVID, I guess it's been a while. We went to Aziz Ansari's stand-up show. Ai had sent me a text, hey, do you want to come to the show? I said, yeah, sure, free show, right? Big mistake.
going with Ai. Then instead of 9, that show was supposed to start at 10:30. आईची चिडचिड. एवढ्या थंडीत उभं राहून ठेवलंय, $150 घेतले, कॉम्प्लिमेंटरी कॉफी तरी द्यायची. And then when we finally got inside, एवढी लोक अन्सारीला बघायला आले आणि तीही अमेरिकन्स. कारण $150 तिकीट ऐकून मराठी इंडियन्स म्हणाले असतील नेटफ्लिक्सवरच बघू. And then the first opening act came on. $150 देऊन हे बघायचंय, ह्याची पॅन्ट बघ कुठे आहे आणि ती नाडी आणि हा काय बोलतोय, घरातले कपडे घालून आलाय. And then she got mad at me as I was having a good time, enjoying, laughing. तुला काय कळलं? ती बीर पितोयस म्हणून हसतोयस तू. So finally Aziz Ansari came on. Ai was still not impressed. अरे हा काय दिसतच नाहीये, स्टूलवर कशाला बसला, स्टँडअप शो, उभा राहून नको का, आणि ती पिणीची टोपी, कपडे तरी नीट घालायचे. जर माझे जोक्स नाही आवडले तर माझी साडी आणि जुळी तर बघतात, त्याचं काय बघायचं. आणि $150. सो आय विल नेव्हर फॉरगेट की आम्ही एवढे पैसे दिले अन्सारीला बघायला. आता नुकतंच दादाचं लग्न झालं लेक कोमोत, इटलीत. दादा married a Marathi girl, Anushka Gokhale, I guess. But आई खुश. And now she started bothering me. आता किती दिवस कम्प्युटरवर खेळणार, मुलींशी खेळ आता. जरा टिंडर फिंडर कर. So I told Ai like what Tinder is all about. Oh, ते सगळं लग्नानंतर. See how innocent my eye is. Still thinks सगळं लग्नानंतर होतं. So I know a lot of Ai and Papas are the same as mine. Dada and I would get in a lot of trouble growing up. But I would always say, "Ata chuk karli na, puna nako karus." It always happened again. But I never saw Ai and Baba buying expensive clothes for themselves or expensive things. They were always helping others. For example, me. I asked if I could do study abroad. They said sure. But now I'm just waiting for to just study abroad like $2,000 bhadle. Oh yeah, 5,000. Whatever. Yeah. Okay, thank you guys.